Since we have a 2 days gap, many of them forgot where we stopped our content. Can anyone tell what is our last discussion? My humble request, everyone take your class note and write, because many of them not maintaining the class note. Due to the purpose only, you people unable to attach your classwork within the 2 days of time. Many of them attached. Thank you for your cooperation. We will go through your notes. We will find few important points what you need to follow and what you do not follow. Okay. Attach பண்ணவங்களுக்கெல்லாம் slowly we will give some queries. அதை நீ follow பண்ணி you can proceed. Okay. Those who are not attended so far, attached so far, do it by today itself. Okay. On class note work definitely submit pannu. We will go through it. We won't going to correct individual pages. You will see the flow what you are following. Okay. I think one of the students in the last page 43 pages வந்து அவர் அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு. 43rd பேஜ்ல he is taking LCM. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? அப்படின்னா என்ன மீனிங்? லாஸ்ட் பேஜ்ல ஒரு எல்சிஎம் எடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? வாட் வி கேன் இன்ஃபர் ஃப்ரம் யுவர் கிளாஸ் நோட்ஸ்? யாரா சொல்ல முடியுமா? லாஸ்ட் பேஜ்ல எல்சிஎம் எடுக்கிறாரு. ஹலோ, am I audible? Yes sir. லாஸ்ட் பேஜ்ல எல்சிஎம் எடுத்துட்டு இருக்காரு. தட் இஸ் கரண்ட் டிவைடர் ரூல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கால்குலேட்டர் வாங்கலாம். Since he is not purchased calculator. புரியுதா? ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ நீட் டு ரெக்டிஃபை. இது மாதிரி தான் நாங்கள் செக் பண்ணுவோம். இண்டிவிஜுவல் வேர்ட்ஸை படித்து பார்த்து கரெக்ஷன்லாம் பண்ண மாட்டோம். நீ எந்த மெத்தட்ஸ் ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜுக்கு என்ட்ரு ஆயிருக்கான்றதா செக் பண்ணுறதுக்காக தான் கிளாஸ் நோட்ஸ். ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் நீ பண்ண அப்படின்னா அது ரிப்பீட்டடாக வராத மாதிரி வி வில் ஹெல்ப் யூ டு அவாய்ட் தோஸ் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, டூ அட்டாச் யுவர் திங்ஸ் ஆஸ் சூன் as possible. Today is the last day. Do it. Okay, what we have discussed in the last class, கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்ல முடியுமா? Source transformation. Yes, very good. Class note வந்து எந்த டேட்ல இருந்து சார் அப்லோட் பண்ணுவீங்க? புரியல கண்ணா. class note எந்த டேட் வரைக்கும் சார் அப்லோட் பண்ணுவீங்க? I will show you at the end of the class. I will show you where to upload. Okay. இல்ல சார், டேட் சார், ஒரு டேட்ல இருந்து ஒரு டேட் குள்ள கண்ணா first class to 31st December. Okay. Before CAA 1 you need to attach. Okay. After that too, that is from January 1 to this week, I will send you one more form that you can start send. Every week send பண்ணிட்டீனா உனக்கு weightage கம்மியா இருக்கும். Okay, and the number of pages கம்மியா இருக்கும். Yes, come back. So today's date 11/1/2021. Okay, please tell me what are all things you have learned in source transformation. Quick up. Yes. Hello. Oh, screen present பண்ணலையா? Thank you. Wait a minute. Screen present பண்ணாம பேசிட்டு இருக்கேன். Let me present my screen in both the classes. Please ensure you are able to see my screen. Just now only I start presenting the screen. Don't bother. இது வரைக்கும் பேசினதெல்லாம் ஓரலா தான் பேசிட்டு இருந்தேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போதான் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ who are told. Thank you very much. Kana, what is today's date? 11/1/2021. Yes, okay, very good. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல என்னெல்லாம் கத்துக்கிட்டோம் கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்லுங்கண்ணா. What are the things you have learned? Simple key points சொன்னா போதும். Voltage source to current source to voltage source. Yes, we can convert practical voltage source. இது கொஞ்சம் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். Practical voltage source into a practical current source. Then I can do the reverse conversion also. That means what? I can convert it from current source into voltage source. Both are possible. அதுக்கு தான் bidirectional arrow head உனக்கு இங்க போட்டுருக்கு. ஓகே, வேற என்ன கண்ணா பார்த்துக்கிட்டோம் அதுல? What we have learned? இதோட பேரெல்லாம் தெரியுமா எனக்கு? Source voltage, series resistance, current source, parallel resistance. Okay, what is the other name of source transformation? Source conversion. Equivalent of sources. Okay. Terminal equivalency அப்படின்னா என்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா? Terminal equivalency அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
What do you mean from terminal equivalency? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? டெர்மினல் ஈக்குவலாக இருக்கும் சார். டெர்மினல் ஈக்குவலானா இங்க ரெண்டு டெர்மினல் இங்க ரெண்டு டெர்மினல் ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லலாமா? அப்படி சொல்லலாமா இல்ல வேற ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா? இந்த டெர்மினலுக்கு பிஃபோர் டெர்மினல் ஆர் ஆஃப்டர் டெர்மினல் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். இந்த ஒரு பிளாக் இந்த பிளாக்கோட அவுட்புட்ல வர டெர்மினல் இங்க மட்டும்தான் அது ஈக்குவலண்டா இருக்கும். உள்ள எது வேணாலும் இருக்கலாம். உள்ள இங்க கரண்ட் சோர்ஸா இருக்கலாம், வோல்டேஜ் சோர்ஸா இருக்கலாம். அப்படின்னு என்ன மீனிங்னா இந்த டெர்மினல்ல அது டெலிவரி பண்ண போற கரண்ட் as well as the voltage drop across the load, these two parameters must be same in these two categories. Then only you can do the source transformation. Am I correct? Terminal equivalency attain ஆனா மட்டும்தான் we can do what? We can do what? Source transformation பண்ண முடியும். ஓகே, அதை எப்படி செக் பண்ணுவோம்? அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க? லாஸ்டா டிரைவ் பண்ணி ஒன்று சொல்லுவாங்க. If it satisfied this parameter, we can do source transformation சொல்லுவாங்க. What is that? What is the condition to check the source transformation? RS equal to RP. That means what? Practical voltage source இருக்க series resistorம் practical current source இருக்கிற parallel resistorம் equal value இருந்ததுன்னா I can do source transformation. But if they are giving only one source, how I will know about the second source? இப்போ எனக்கு ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு கரண்ட் சோர்ஸா மாத்துன்னு சொன்னா எனக்கு அதர் சோர்ஸை பத்தி தெரியாது இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா we will assume that what we will assume? என்ன assume பண்ணுவோம்? We will assume that இந்த RSம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போற சோர்ஸோட ரெசிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு அஸ்யூம் பண்ணி we will convert. Am I clear so far? So takeaway points are very simple. Source transformation, source conversion, terminal equivalency. Only in the terminal தான் எனக்கு valid. ஓகேவா? இதுக்குள்ள இருக்கிறது என்ன சோர்ஸாக இருக்கலாம், அதை நான் ப்ராப்பரா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். Then in the condition RS equal to RP. Okay, I have number of homeworks problems. I think you may did those sums. This is the classwork sum what we have did. So இங்க என்ன law யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணி இதை கன்வெர்ட் பண்ணோம்? How we arrived current source to voltage source? என்ன law யூஸ் பண்ணோம்? Ohm's law. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Using Ohm's law, simply we have converted current source into a voltage source. Yes, very good. Those who are absent for the yesterday's class, please take down these two diagrams. Then we will move to the second one. Quick, or a half minute time tara. Those who are absent, I think ET la orthor absent, then ECB la C la orthor absent, ECB la ellarume present, I think so. So the absentees irundha note pannikko. Since only one student is absent, I am not going to take much time here. So idu voltage source convert பண்றது மட்டும் தான் formula apply பண்ணனும். So E equal to V by R is a general formula. Here here we need to call VR. So E கண்டுபிடிக்கணும். That is I into R. So I is nothing but IS into RP. My RP and RS both are equal. Therefore, I can take the same value as 30 ohm. Then my current value. If you multiply these two, you will get 45. After calculating this, substitute in this equivalent diagram. It is very, very important that whenever you are doing source transformation, you have to calculate this. Then you must draw this diagram. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்றதை நீ வரைஞ்சி காட்டணும். தென் மார்க் த டெர்மினல் ஆல்சோ. டெர்மினல் கம்பல்சரியா மார்க் பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிவன்? ஷால் வி மூவ் டு தி செகண்ட் ஒன்? Okay. See, this is the I gave this homework also. Do convert this source to this. Convert பண்ணி பார்க்க சொன்னேன். How many of them tried this? Tried this? If you try, you will get the same answer. Am I correct? Yes, Initial sir. one, this is the question, this is the answer. If you convert this answer, consider this answer as a question and convert answer. இதுதான் உன்னோட ரெண்டு ஆக்ஷன்.
ஃபர்ஸ்ட் இதை கொஸ்டின் எடுத்துக்கணும், இதை ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். தென் இதை கொஸ்டின் அஷ்யூம் பண்ணி இந்த ஆன்சர் வருதான்னு செக் பண்ணணும். இஃப் யூ டூ ஸோ you will get familiarized with the how to convert one practical voltage source into another practical source. நீ நினைப்ப இது வெறும் ஓம்ஸ்ல தானே, நான் எதுக்கு இதை ப்ராக்டிக்கலா போட்டு பார்க்கணும், இது மல்டிப்ளை பண்ணா வரப்போகுது, இது டிவைட் பண்ணா வரப்போகுது. நாட் லைக் தட். இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் then only the concept will store in your mind. Multiplication division is not a matter. இப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு உனக்கு ப்ராக்டிக்கல் ஆகணும். இது வந்து நியூ திங். மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் இஸ் ஓல்டு ஒன். எஸ். Now everyone please take down, everyone, is it I gave this as a homework to you people? Is it I gave this as yes, then you then you tell me what is the current source value and its parallel resistance. Can anyone tell me? Unmute and tell. 0.4 ampere, sir. Very good, very good, very good. Please check your answer. But those who are not finished, please write it now. It's a very simple exercise I am giving. If you do practice every day, then only you can learn the new skills. Usain Bolt is the one of the athlete who will spend very less time in the field. கரெக்டாக உசேன் போல்ட் வந்து கிரவுண்ட்ல எவ்வளவு நேரம் இருப்பாரு? வெரி வெரி லெஸ் டைம். கரெக்டாகண்ணா? இப்போ ஒரு சச்சின் டெண்டுல்கர் எவ்வளவு நேரம் இருப்பாரு கிரவுண்ட்ல? 2020 மேட்ச்னா எவ்வளவு நேரம் மேபி அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்? half an hour ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார். 1 hour வச்சுக்கலாம். ஒன் டே மேட்ச்ல 2 hours 3 hours மேக்ஸிமம் 2 பண்ணலாம். இதுவே வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்னா 5 hours 6 hours. பட் அவருக்கெல்லாம் டைம் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் they are also making lot of practice. Whenever you want to learn something, you need to practice number of time. அது ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஒரே ரீசனுக்காக தான் ஹோம்ஒர்க்கே கொடுக்கறது. புரியுதா? எஸ். இப்போ உசேன் போல்ட் வந்து நான் என்ன 100 மீட்டர் ரன் பண்ண போறேன், ஜஸ்ட் நான் என்ன less than a minute I am going to cross this. ஓகே, ஒரு 1 day before நான் ப்ராக்டிஸ் பண்றேன்னு சொன்னா பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. இந்த சேம் வே நீ 4 years ஒரு இதை லேர்ன் பண்ண போற, எவ்ரிடே ப்ராக்டிஸ் பண்ணு, அப்பதான் அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். You can learn lot. Then இதுதான் நம்ம சோர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். மெனி ஆஃப் them got it. Many of them may forget to draw this diagram. Am I correct? நிறைய பேர் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்ப டிரா பண்ணிருக்க மாட்டேன். கரெக்டா? But hereafter do practice. Whenever you do, you want to make any result, show the result in a circuit diagram form also. Do remember that one. Then one more homework sum I gave. Before that, let me discuss few things. In the diagram என்ன சொல்ல முடியுமா? Because here we are going to deal with only sources. Voltage source, current source மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த டயக்ராம் ஏன் இன்டு மார்க் போட்டிருக்காங்கன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? Why they mark into mark here? Current different இருக்கு சார். Different current source இருந்ததுன்னா இது என்ன கனெக்ஷன்? சீரிஸ் கனெக்ஷனா parallel கனெக்ஷனா? சீரிஸ்ல you never connect two different current sources in series. பண்ணக்கூடாது. பட் இதை கனெக்ட் பண்ணலாமா? why I can connect like this? Same current source. Yes, already we have Series yes, same current source. same current. So இந்த பாத்ல same current போகும். இந்த பாத்ல என்ன நடக்கும்? Very simple. One person can carry 60 kg weight. Another person can carry 70 kg. இப்போ ரெண்டு பேருக்கு ஒரே weight கொடுத்தா யார் இதுல சஃபர் ஆவா? 60 kg. அப்ப எந்த சோர்ஸ் இதுல வந்து டேமேஜ் ஆகும்? 6 ampere source. That's all. 6 ampere. Okay, that's all. இது வந்து KCL violate பண்ணுன்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். KCL violation is a theory concept. The practical thing is the source which is going to damage, lose its life is matters. Okay, then. இதுவே வோல்டேஜ் சோர்ஸ் நம்ம ஒன்று படிச்சோம். யாராவது சொல்ல முடியுமா? வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல என்ன பண்ணக்கூடாது? குயிக்கா, வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? parallel two different voltage source கொடுக்கூடாது. Am I correct? Am I correct? நம்ம வந்து parallel two different voltages கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப ஆப்வியஸா அது எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கணும்? parallel கனெக்ட் பண்ணா சேம் சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணலாமா? ஆக்சுவலி கனெக்ட் பண்ணலாம். Yes sir. Is it clear to everyone? இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு. தெரியாதவங்க ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன்.
In the same way, shall I connect different current sources in parallel? Yes, sir. Yes, sir. Is it allowed? Is it allowed? Yes, sir. Yes, sir. Different current sources I can connect it in parallel. இது ஒரு டேபிளேஷன் மாதிரி போட்டு எழுதி வச்சுக்கணும். இது வந்து இங்க பண்ணக்கூடாது, இது இங்க பண்ணலாம், இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். Okay? Yes, come back. With this prerequisite, we are going to deal few more questions in the source transformation. Yes. Yes. இதுல எவ்வளவு current sources available கண்ணா? Can everyone please take down everyone please take down the question and read the question. Convert the following source into a single current source. That is the first one. Then what is the second statement? Convert into voltage source. Shall we do it step by step? Yes, sir. First step, what we have to do? Can anyone tell? First step, what I need to do? Convert current source into single. Current source into a single current source. எப்படி சார் single current source மாத்துறது? Can anyone help me how I can do this one? add பண்ணணும். Add பண்ணணும். See, very simple. Whenever I have a current sources, I need to add these two. இப்போ ஆட் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் குட்டுகதரா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேலை பார்க்குறாங்களா இல்லை ஆப்போசிட் ஒர்க் பண்றாங்கன்றது who is going to decide this current direction. Please observe this current source going to deliver 10 ampere. So up to this it will deliver 10 ampere. Then this current source will deliver up to this node, it will deliver 1.5 ampere. But at last, how much? 11.5 ampere. 11.5 ampere. So as for this source, this load is concerned, I am going to receive this 11.5 ampere. அப்ப நம்ம இதை எப்படி சிங்கிள் சோர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும்? எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்? This 11.5 ampere in direction. ஓகே, ஏரோ ஹெட் எப்படி இருக்கணும்? டாப்ல இருக்கணுமா, அப்ல இருக்கணுமா, டவுன்ல இருக்கணுமா? Why it should be up? Why it should be up? This is my original circuit. The original circuit current direction should not change. பாருங்க current direction எப்படி வருது பாருங்க. For this 120 ohm resistor is concerned, the current gets enter from the up terminal. Am I correct? If you consider this as a A and B, current A la enter ஆகி B la leave ஆகுது. Am I correct? So this is the converted equivalent circuit. Equivalent circuit போது இந்த லைன் டிரா பண்ணணும். நம்ம பாத்தீங்கன்னா linear simultaneous equationல போடுவோம். My equation 1 will become like this ன்னு சொல்லி ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம். படிச்சிருக்கோமா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல? அப்ப இந்த சிம்பிள் என்ன? இந்த ஈக்குவேஷனை ஒரு ஈக்குவலன்ட் ஈக்குவேஷனா கன்வெர்ட் பண்றேன். இந்த சேம் வே, சேம் நோட்டேஷன். I am going to convert this original circuit into a equivalent circuit. The equivalent circuit must have the same parameters. And the last இருக்கிற ரிசல்டன்ட் வந்து எனக்கு என்னைக்கும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. That means this is my load 120 ohm வச்சுக்கலாம், இல்லை இது கரண்ட் சோர்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு parallel resistance வச்சுக்கலாம். நான் லாஸ்டா பார்க்கும்போது இதோட எஃபெக்டிவ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. அப்ப current direction I must mark in the same direction in such a way that my equivalent circuit also deliver the current to this 120 ohm resistors in the same fashion. Is it clear to everyone? ரெண்டுலயும் பாருங்க ஒரே மாதிரி current enter ஆகுதா பாருங்க நம்மளோட parallel resistorல. Yes, sir. That's all. அப்ப இதோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கலாம்? நான் எப்படி டிரா பண்ணா it is right? Very simple. Add these two current sources and write it. Everyone please make note of this one. Make it fast, quick. kana எல்லா டயகிராம்லயும் ஒண்ணே மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு, அதை நீ எழுதிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்துலயும் டெர்மினல் இந்த டெர்மினல் எல்லாரும் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்க பார்க்கலாம். Shall I change the slide? Sir Jayadevan sir, is it okay? Is it both the classes can capture the points, sir? Yes. Okay. So here we have added two current sources, the only one current source. That's all. Now, I'm not going to move the second slide. You need to tell the answer. That is the second part. How to convert? We
Yes. 1380 volts. 1.38 kilovolt. Oh, you people telling the answer. Very good. Thank you very much. Yes. What you are right? What you have? 1.38 kilovolt. 1.38 kilo. Kilovolt, isn't it? Yes, sir. Yes, yes. Kilo, very high voltage. Kilovolt. So 120 ohm. Here I am having how much? 1.38 kilovolt. 1 point. Hello. 38. 38. 1.38, sir. 1.38 kilovolt. Yes, sir. Huge voltage. Huge voltage. Shall I touch this terminal once it is energized with this much high voltage? No. Touch பண்ணலாமா? If I have 9 volt battery நான் touch பண்ணா எனக்கு shock அடிக்காது. Am I correct? Yes, பட் sir. இது மாதிரி high voltage இருக்கும்போது the movement, see please கண்ணா எல்லாரும் கொஞ்சம் சொல்றது கேட்டுக்கோ. எல்லாரும் சொல்றது தெளிவா கேளு. If it is this much high voltage, if you bring the hand nearby this terminal, you will get shock. You no need to touch at all. Very close to this, நீ வந்தாலே shock அடிக்கும். Okay? அப்ப வெரி ஹை வோல்டேஜ் எல்லாம் ஏன் சார் இப்படி ஷாக் அடிக்கின்றத நீங்க இன்னொரு கிளாஸ்ல லேப் கிளாஸ்ல கேளுங்க. ஐ வில் டெல் யூ. நோ நீட் டு டச் அட் ஆல். இஃப் யூ பிரிங் த ஹேண்ட் நியர் பை டு திஸ் இட் செல்ஃப் யூ கேன் ஃபீல் த ஷாக். இஸ் இட் எவ்ரி ஒன் காட் திஸ் ஆன்சர்? Is it everyone got this answer? So you can write it in two form. 1380 volt in எழுதலாம், or else 1.38 kilovolt in எழுதலாம். It's a very huge voltage. Okay. Yes. Next question பார்க்கலாமா? Next question. Yes. Yes, next question. கண்ணா கொஞ்சம் ஸ்லோவா எழுதுறவங்க கொஞ்சம் வேகமா பென் எங்க பிடிச்சி எழுதுறீங்க? நிப்பு மேல உட்காந்து எழுதுறியா இல்ல லைட்டா மூவ் ஆகி பேக் சைடு வர ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா? Have you start practice this exercise? கண்ணா உங்களோட ஃபிங்கர் கொஞ்சம் தள்ளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கியா பேனால இல்ல நிப்பு மேல தான் உட்காந்துருக்கியா? கொஞ்சம் மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. நவ் இங்க பாருங்க, எல்லாமே எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி திங்ஸ் Parallels. எல்லாமே parallel கனெக்ட் ஆயிருக்கு சார். ஓகே. இப்போ நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு டு வெயிட் அ மினிட். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பர்டிகுலர் சர்க்யூட்டை என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். parallel சோர்சஸ் எல்லாத்தையும் சிங்கிள் கரண்ட் சோர்ஸா மட்டும் மாத்தினா போதும்னு சொல்றாங்க. ஓகே கண்ணா? Yes, sir. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா since all the elements are connected in parallel, இல்லைன்னா விட்டுரு, நீ எப்பவுமே இது மாதிரி சோர்சஸ் எல்லாம் கொடுத்தா நீ என்ன பண்ணுனா இது வழியா எவ்வளவு கரண்ட் வரும் மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாமா? Yes, sir. இங்க இருந்து எவ்வளவு ஆம்பியர் வருது? 7 ampere. 7 வருது. -3 + 4. இதுல கரண்ட் 3 3 ampere ஆம்பியர் இதுல divide போயிருச்சு. 3 ஆம்பியர் இதுல போயிருச்சு. Yes, sir. அப்ப இங்க எவ்வளவு வரும்? 4 ampere, sir. 4 ampere. ஓகே. இங்க எவ்வளவு ஆம்பியர் வருது? 4 ampere. 4 ampere. இதுல எவ்வளவு ஆம்பியர் 8 வரும்? ampere. 8 ampere. நம்ம ஏதாவது கால்குலேட் பண்ணோமா? கால்குலேட் எடுத்து கையில No, sir. கண்ணுல பார்த்து ஆன்சர் சொல்றோம். இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிஒன்? இந்த மேஜிக் இந்த அப்சர்வேஷன் பிக்சோரிக்கல் கால்குலேஷன் எத்தனை பேருக்கு புரியல? கொஞ்சம் எங்கிட்ட மியூட் பண்ணி கேளு. லெட் மீ ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு ஃபைண்ட் கரண்ட் த்ரூ திஸ் ரெசிஸ்டர். ஒரே ஒரு லோடு இருக்கனால இதுல எவ்வளவு கரண்ட் போகுதுன்னு மட்டும் தான் நான் பார்க்கணும். ஸோ இங்க 7 ஆம்பியர் வருது. இது இந்த சோர்ஸ் வந்து 3 ஆம்பியர் எடுத்து இட் இஸ் drawing the current from the terminal. 3 எடுத்துக்குது. அப்ப இதுல 3 போயிருச்சு அப்படின்னா அல்டிமேட்டா இதுல எவ்வளவு கரண்ட் போய் தான் ஆகணும்? 4. Then again you take this, calculate 4, the resultant current 8 ampere. Okay, இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன கொஸ்டின். நீ இதுல வந்து நான் now I need to draw one practical current source. Practical current source na I must have one current source element as well as one resistor. Tell me what is the RP value in this diagram? What is RP value? 4. How do you arrive to that? Since I have only one parallel resistor, I am going to take the same resistor value as a 4 ohm. Okay. This arrow, how I need to mark this arrow? Then the arrow mark. Why I need to mark it in up arrow? Sir. அதான் கரண்ட். Then only everyone please. Desiccation.
Yes. C. Can I please everyone mute your mic? இந்த பையன் இருக்கட்டும். Hello. Yes, everyone please mute it. யாரோ ஒருத்தவங்க கொஞ்சம் இந்த தேவையில்லாத கமெண்ட்லாம் கிளாஸ்ல கொடுக்காதீங்கன்னா. Is it recording happening in both the classes? Yes, yes. இப்போ if I connect, in case நம்ம ஒரு மிஸ்டேக் வந்து ஒரு டைம் பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்கிறது தப்பு கிடையாது. If I mark this current direction like this, என்ன நடக்கும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்ன நடக்கும்? The current will start enter in the opposite direction to that of my original current direction. Is it clear to everyone? Therefore, I should not draw like this. I need to draw like this. So the correct current direction is the upward direction like this. Everyone please take down this one and without making much time, convert this into a voltage source. Please try by yourself. Convert this into a voltage source. Quicker. Practical voltage source. Practical voltage source in கேட்டாலே சடனா நீ டிராப் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். Sir, 4 ampere actually 8 ampere. 1 volt. 8 ampere. Oh, sorry. 8 8 ampere. 8 ampere. Sorry. 8 ampere. Yes. Quick. என்ன வரும் அப்ப? Quick 32 volt, sir. 32 volt. Then 4 ampere. 4 ohm. Again பார்த்துக்கோங்க. இங்க பிளஸ் மைனஸ் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் வரணும். புரியுதா? Yes, sir. ஓகேவா? இந்த இப்ப வந்து whenever you draw the practical voltage source, consider this terminal. இந்த டெர்மினலை கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. இப்ப இந்த டெர்மினல்ல கரண்ட் வந்து இப்படிதான் என்டர் ஆகுது. ஏல வழியா தான் என்டர் ஆகுது. அப்ப if I connect positive plate, then only it will deliver the current in terminal A. If I connect a load, current இது வழியா இப்ப travel ஆகும். If I connect it in the reverse polarity, what will happen? If I connect the load, current எப்படி travel ஆகும்? எந்த டைரக்ஷன்ல போகும்? Opposite direction, sir. ஆப்போசிட்னா இப்படி டிரா பண்ணும். கரெக்டா? Yes, sir. இப்ப கரண்ட் வந்து இப்படி டிராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப என்னது? It is not follows the original circuit diagram. தப்பாயிரும். ஓகே, புரிஞ்சிருச்சா? See, as far the voltage source is concerned, the positive plate depend பண்ணி தான் current direction இருக்குது. As far the current source is concerned, இந்த arrowhead depend பண்ணி தான் current direction இருக்குது. Am I clear to everyone? Yes, sir. Yes. Check your answer whether you are getting this diagram. கிடைக்குதா? Yes, sir. Yes. இது மாதிரி practical source வரைய சொல்லும்போது அதோட டெர்மினலை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். இப்படி பிளைண்டா நிறுத்தாத. இப்படி கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி நிறுத்து. Okay? Shall we move from here? Yes, sir. Yes. Now, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது என்னன்னா more than one current source connected in parallel பார்த்துட்டோம். We able to convert into the single source. Also we able to convert the source into again ஒரு single voltage source மாத்திட்டோம். Here it's different. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க சொல்ல முடியுமா? Sir, 2 voltage source into single voltage. More than one voltage source கொடுத்திருக்காங்க. So first and foremost point, you need to convert this diagram into what? The first நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிக்க போறோம்? Single voltage source. Multiple sources I am going to convert it into a Single voltage source. Okay. Actually அங்க வந்து multiple current sources convert பண்றதுக்கு KCL யூஸ் பண்ணோம். Am I correct? என்ன யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணோம்? KCL யூஸ் பண்ணோம். இங்க எதை யூஸ் பண்ணணும்? யாரா சொல்ல முடியுமா? KVL யூஸ் பண்ணோம்னா KVL எப்படி யூஸ் பண்றது? நம்ம ஃபுல் ஈக்குவேஷன்லாம் எழுதணும் நெசசிட்டி இல்ல. ஒன்லி இந்த சோர்ஸ் மட்டும் ரெண்டு ஆட் ஆகுதா அப்படின்னு கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அஸ்யூம் பண்ணிட்டு இதோட பொலாரிட்டி நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம பிளஸ் மைனஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம். இது ரெண்டும் ஆட் ஆகுதா செப்பரேட் ஆகுதான்னு பார்த்தா போதும். அப்ப இது பொட்டன்ஷியல் ரைஸா டிராப்பா? இது பிளஸ் 12 வோல்ட், இதுவும் பிளஸ் 10 வோல்ட். ஆட் பண்ணா என்ன ஒரு ஆன்சர்? 22 வோல்ட்னு வரும். அப்ப பிளஸ் 22 வோல்ட்னா பாசிட்டிவ் பிளேட் வந்து அப்பர் சைட்ல இருக்கணும், நெகட்டிவ் பிளேட் டவுன்ல இருக்கணும். as simple as that.
இங்கே மார்க் பண்ணும்போது நான் ஜஸ்ட் வோல்டேஜ் மட்டும் எழுதினா போதும். ஆனால் இது கிளியர் எல்லாத்துக்கும் புரியுதா பாருங்க. அங்கே Yes, sir. அப்ளை பண்ணோம், இங்கே கேவிஎல் அப்ளை பண்ணிட்டோம், சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோம். Now, if you want to put the terminal name for your clear understanding, ABன்னு வச்சுக்கலாம். Now I need to convert this practical voltage source into a current source. Then I need to connect it in the terminal AB. Can anyone help me to convert this one? Do it fast. Yes, sir. Yes. What is the Current current? 1.83 ampere. 834. I equal to V by R 1.133. Shall I left one with this only? Only the current source? Sir, parallel. Don't forget. 12 ohm. What is the 12? 12 ohms. That's all. Please note down. Please take down this question. All the very simple. Only we are going to use Ohm's law. Only Ohm's law. I equal to V by R, V equal to I into R. But what you people will do during examination? Most of the time, many of them may write this one. If you write, I'm really happy with that. But there are few students will commit mistakes. Mistakes எல்லாம் நான் கிளாஸ்லேயே உனக்கு பண்ணுறேன், ஏன்னா அப்போ தான் நீ லைஃப்பில் பண்ண மாட்டேன். There are some students will write this value. Can anyone tell how they arrived this answer? Multiply பண்ணிடுவாங்க சார். Instead of dividing I is equal to V by R எழுதுறதுக்கு பதிலா எக்ஸாம்ல என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா I equal to V into R எழுதிடுவாங்க. So they will multiply these two. ஆனால் I will tell you one thing. இந்த பையனுக்கு எக்ஸாம்க்கு என்டர் ஆகும்போது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வந்து அவன் ப்ரிப்பேர் ஆகலை. கடைசி ரஷ்அப் டைம்ல அவன் என்டர் ஆகும்போது அவன் மைண்ட்ல இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் ரீசெட் ஆயிடுச்சு. தட் மீன்ஸ் I equal to V into R. ப்ளீஸ் எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் பேனாவை கீழே போட்டு நான் சொல்றதை லிசன் பண்ணு. பார்ட் ஏல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஓம்ஸ் லா கேட்டிருக்காங்க, இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, 2 மார்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. தென் பார்ட் ஏல சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கேட்டிருக்காங்க, சேம் இதே இது யூஸ் பண்ணியிருக்கான், 2 மார்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. தென் அதுக்கப்புறம் மெஷ் அனாலிசிஸ் நோடல் எல்லாமே யூஸ் பண்றான். எல்லா இடத்துலையும் அவன் பண்ற தப்பு ஒரே மிஸ்டேக். இந்த பையனோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? அவன் பண்ணது ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் தான். நாட் மேபி 0. பாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர். பட் இதே ரிலேஷன்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா அவனோட இது என்ன ஆகும்? ஆன்சர் he has to reappear for the exam with his junior exam எழுதும்போது அவன் எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி ஆயிடும். புரியுதா? அதை அவாய்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும்? சின்ன ஃபார்முலாவா இருந்தாலும் you need to practice lot. Then only you never do this one. ஒன்னு அறியாமையே கை போயிடும். I equal to நால V first போயிட்டு put a one single line and put R வந்துடும். புரியுதா? இது எப்ப சார் வரும்? படிச்சுட்டே இருந்தா வந்துருமா சார்? You need to write multiply times. அப்பதான் ஒன்னு அறியாம ஆன்சர் சீட்ல கரெக்டா வரும். Okay, yes. Now take this one. homework னு கொடுத்திருக்காங்க, but I am not believe in this one. Do it now itself, make it fast. Tell me the equivalent. இது அப்படியே single volt single current first, sorry, single voltage single resistor ஆன்சர் சொல்லுங்க. Followed by convert this into a current source. Try this one, make it fast. 24 volts, sir. 24 and 3.6 4 volts, sir. 24 volt. 24 volt. 24 volts, sir. 3.6 volt. Okay. Any other answer? Shall we check this one? Yes, sir. Current direction. Current 2, sir. Plus minus. இது 2 ஆம்பியர் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இது பொட்டன்ஷியல் ரைஸா டிராப்பா? Sir, rise, sir. Rise, sir. பக்கத்துலயே எழுதிக்கலாம். இது என்னது ரைஸா? Drop.
My Drop, sir. ரைஸ் ஆர் Rise. ட்ராப்பா? Right, sir. Right, sir. ஓகே, இப்போ கண்டையே இங்க 10 மைனஸ்ல இருக்கு, இங்க பிளஸ். ப்ளீஸ் எவ்ரி ஒன் மியூட் யுவர் செல்ஃப். எஸ், இது ரெண்டையும் நம்ம ரிசல்ட் எடுத்தோம்னா +10 வரும். அந்த +10 கூட +14 கூட்டினா எவ்வளோ சார் வரும்? Plus 24, sir. அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும்? 24 வோல்ட். 24 volt. 24 volt is the right answer. Okay, what is the resistor value? 12 ohm. 12 ohm, sir. Okay. What is the current value? Oh, 2 2 ampere. ampere. 2 ampere. What is the resistance value? 12 ohm. அவ்வளோதான். 12 ohm. பென்சில் நம்ம எதுவுமே எடுக்கல, கண்ணிலேயே பார்த்தோம், கால்குலேட் பண்ணோம், சால்வ் பண்ணி போட்டாச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். செக் யுவர் ஆன்சர்ஸ். உங்கள் ஆன்சர் இங்கே ஸ்லைடில் இல்லை. இப்போ ஆன்சர் என்னது? லாஸ்ட் ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 2 ampere 24 volt. 2 ampere parallel with the 12 ohm resistor. Okay, now whoever couldn't get this answer, take it as a homework and try to attain the same value. Okay, is it clear to everyone? Yes. With this we are moving to the last one. Only 1 or 2 sums. Okay. இந்த டயக்ராமை ஃபர்ஸ்ட் வரைங்க, கொஸ்டினை படிங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஹவு டு சால்வ் நீ ஹெல்ப் பண்ணா போதும். ஐ வில் டூ இட், நோ இஷ்யூ. டேக் டவுன் த கொஸ்டின் அண்ட் help me to solve the question. Very fast. கொஞ்சம் குயிக்காக இருக்கணும். ஒரு 5 to 10 minutes மேக்ஸிமம், ஒரு 7 minutes we need to wind up this. Then we have one wonderful new topic. Interested? ஓகேவா? அதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் குயிக்காக. எல்லாரும் டயக்ராம் நோட் பண்ணியாச்சா? இஸ் இட் எவ்ரி ஒன் நோட் டவுன் த டயக்ராம்? எஸ். அப்படி கண்ணில் பார்த்த உடனே கேப்சர் பண்ணிடணும் கண்ணா, புரியுதா? கண்ணில் பார்த்த உடனே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், டயக்ராம் எல்லாம் டக்குன்னு பார்த்த உடனே எழுத ஆரம்பிச்சிடணும். ட்ரா பண்ணியாச்சா? எஸ். No, sir. டயக்ராம் காட்டுங்க சார். எஸ், குயிக்கா. கண்ணா, கண்ணில் பார்த்த உடனே ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ், ஒரு ரெசிஸ்டர், இந்த பக்கம் ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ், ஒரு ரெசிஸ்டர், தெரியுதா? இதுல மொத்தம் எத்தனை டிஃபரெண்ட் சோர்சஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? 2, sir. 2, sir. What is this? Current. Practical current source. What is this? Practical voltage. இப்போ 2 சோர்சஸ் கம்பைண்டா வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? எஸ். இப்போ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? What is the unknown quantity we need to find? I2, sir. I2, sir. Thank you very much. We need to find I2. How to find I2? From the current source. From the current source. Okay. Direction mark பண்ணிட்டேன். Okay. 4 ampere. Okay. வேற ஏதாவது? Can I make an attempt? No issue. இது என்ன பண்ணி இது கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும்? Whatever the things you need. Sir, 7.5 I2. single resistor. எப்படி மாத்தலாம்? R1 parallel to R1 plus R1 inverse Yes. I expect this. Okay. What is the definition when you will tell two elements are said to be in parallel? Na enna check pannuva solunga? We need to check for two common. Yes. Let me check the common points. This is R1. This is the one end of the R1. This is the another end of the R1. This is the one end of the R2. This is the another end of R2. Now, these two terminals having one common terminal as B. Yes, I have one common terminal. I am really happy with this. Is it I have any other common terminal between these two? Say example, this one and two. It's totally wrong. It's a blunder mistake. Okay, can anyone tell when it will become a parallel resistor? ரெண்டு எப்ப parallel நம்ம சொல்லலாம்? ஒரு particular element இதுல இல்லைனா it is said to be parallel. Voltage source இல்லைனா if I don't have the source, I can say this is said to be parallel and I can tell. Now you know, this is the one practical scenario I need to use source transformation. Is it clear to everyone?
எங்க சார் சோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண போறோம்? சும்மா ஓம்ஸ் லா போட்டோம், கால்குலேட் பண்ணோம். இது எங்க யூஸ் பண்ண போறோம்? இஸ் இட் கிளியர்? அந்த அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சா தானே சப்ஜெக்ட் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். எங்க யூஸ் பண்ண போறோம்? பிஃபோர் தட் சார் நீங்க ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கீங்க. இது என்ன சார் டயக்ராம் இது? இங்க ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு. எதுக்கு இந்த ரெண்டு சோர்ஸையும் நான் கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணணும் பேரலா? டெர்மினல் ஏ பில எது கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணணும்? கேன் anyone tell when we will do this action? இது ஒரு சோர்ஸ் சார், சோர்ஸ் 1. this is source 2. எப்ப நம்ம இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணலாம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Every day. Very good, very good. Who told that answer? Please give a big clap to him. This here we are going to charge the source from one to another. Maybe source 1 may charge the source 2, or else source 2 may charge the source 1. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? This may be the one application. The another application, if I connect the load here, this both the source will aid the energy to this resistor. Can you imagine this one? Idella imagine panna mudiyada? The load what I have connected now is going to receive the energy from both the sources. Is it clear? புரியுதா கண்ணா நான் சொல்றது? Yes sir. இதுதான் இந்த டயக்ராம். இது எதுக்காக இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்காங்கன்னா இதுதான். இப்போ நம்ம let we skip the load, we'll assume only the two different sources are present. Our friend told, sir, we will take current up to this as a 4 ampere, and see my ultimate aim is to find this current. But here there is some, say example, if I can consider the current direction as upward, இதுல x னு ஒரு current leave ஆகுது. அப்ப இந்த I2ன்ற current என்னவா இருக்கும்? I2ன்ற current என்னவா இருக்கும்? I2 4 minus x ஆ இருக்கலாம். இல்ல current வந்து possibilities, ரெண்டு possibility இருக்கு. இப்படி வர மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம்? I2 equal to 4 plus x. பட் இந்த x ன்ற வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. How to find that one? It's not possible to do with the simple KCL or KVL equation. Therefore, what I have to do? Wait, quick-ஆ சொல்லுங்க. என்ன பண்ணலாம்? சார் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து கரண்ட் சோர்ஸ். First நம்ம friend இப்ப என்ன ஹெல்ப் பண்றாருன்னா, convert this voltage source into a current source னு சொல்லிருக்காரு. Wait a minute. Now I am not going to calculate. I am going to only redraw the circuit. After conversion, I am going to do it. Who told this answer? What is your name? Sanjay. Okay, Sanjay, please watch. Whatever you said is the one option. Nothing wrong in that. Please observe. If I convert this voltage source into a current source, Sanjay சொன்ன ஆன்சரை நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்றோம். இந்த சோர்ஸை நான் என்னவா மாத்திருக்கேன்னு யாரா சொல்ல முடியுமா? என்னவா மாத்திருக்கேன்? கரண்ட் சோர்ஸா மாத்திருக்கேன். சஞ்சய் இதானே நீங்க சொன்ன ஆன்சர் சஞ்சய்? எஸ் சார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? இந்த ரெண்டு கரண்ட் எல்லாமே parallel கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா we are happy with that. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் ஒரு கரண்ட் சோர்ஸா மாத்தலாம். Am I correct? கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? we will calculate the current through this branch. அதுதானே சஞ்சய்? இதானே உங்களோட ஐடியா behind this? Yes. But everyone please make a note of it. Sorry Sanjay. Whenever, please listen, எல்லாரும் இந்த இதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி பண்ணோம்னா we won't get the exact answer. நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணி இந்த ஆன்சர் வருதான்றத ஹோம்வொர்க்கா செஞ்சு பார்த்துட்டு வந்து சொல்லு நாளைக்கு. See, whenever they are giving some current direction in the question, or they are interested to find the value in the particular resistor, we should not alter this source. இந்த சோர்ஸை நம்ம டச் பண்ணவே கூடாது. இதை டச் பண்ணாம வேற ஏதாவது சோர்ஸ் ஆல்டர்னேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும். Do we have any other option? Current source into voltage source. We can convert this into a voltage source. Shall we try this one? இப்போ நீ என்ன பண்ணுவீங்க? இவ்வளோ பெரிய டயக்ராம் இருக்கு சார். நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுவேன்னு நினைச்சேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏபின்னு 2 டாட் வச்சுக்கோ. இந்த ஏபி டாட்ல இந்த கரண்ட் சோர்ஸை மட்டும் வோல்டேஜ் சோர்ஸா மாத்தி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு.
Make it fast. 12 volts, sir. என்னவா மாத்தணும்? 12 volt. 12 volt. What is the resistance value? 3 ohm. 3 ohms. 3 ohms. 3 ohm. Okay, 3 ohm resistor நான் இங்க டிரா பண்றேன். இப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் நான் இங்க வரையணும். பாசிட்டிவ் பிளேட் எங்க இருக்கணும், நெகட்டிவ் பிளேட் எங்க இருக்கணும்? யாரோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Sir, positive கீழ Positive இருக்கணும், sir. கீழே, கீழே negative நேரத்து மேல. மேலே சார். Why can anyone tell me why? Correct direction Downward terminal B ல enter ஆகுது. Am I correct? Yes, sir. So I need to arrive the same thing அப்படின்னா I need to follow the same notation. கொண்டு வந்தாச்சு. What is the value? This is 12. 12 volt. Now you do one thing. Take the second part of your circuit. இப்போ கொண்டு வந்து இதுல drop பண்ணுங்க. Attach here. Attach here. Yes. Now can anyone tell me how you will find current through the 2 ohm resistor? I2. தரா ஒருத்தங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சது ஒன்று அப்ளை பண்ணா அதுல கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வெரி குட், வெரி குட். பட் இங்க கரண்ட் டைரக்ஷன் வந்து அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் இன் a clockwise direction. இது என்ன டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகுது? கரண்ட் Anti-clockwise. that means you need to take the same current direction. Don't alter it. Okay, everyone please write the KVL equation without making much delay. ட்ரை பண்ணுங்க. எங்க இருந்து எழுத ஆரம்பிக்கலாம்? இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருந்து எழுத 12 volt ஆரம்பிக்கலாமா? sir. 12 வோல்ட்ல இருந்து எழுதலாமா? எஸ், thank you very much. இப்போ பாருங்க, பாசிட்டிவ்ல இருந்து கரண்ட் லீவ் ஆகுது. பொட்டன்ஷியல் ரைஸா டிராப்பா? Rise, sir. ரைஸ் plus 12. தென் அது அப்படியே இங்க டிராவல் ஆகுது. கரண்ட் என்டர் ஆகுற டெர்மினல் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம்? பிளஸ் வச்சுக்குவோம். லீவ் ஆகுற டெர்மினல் மைனஸ். ரெசிஸ்டர்ல we need to mark. ஓகே, எஸ். அப்ப இங்க பொட்டன்ஷியல் ரைஸா டிராப்பா? ஆல்வேஸ் நம்ம மார்க் பண்றதுனால அது டிராப்பா தான் இருக்கும். டிராப்பா தான் இருக்கும். therefore minus 2 into what? 2 into what? I2. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes. Sir. Then again consider the current direction. This potential rise or drop? Rise, sir. Rise. Therefore 5. Again the entering terminal I need to consider as a plus, leaving as a minus. Therefore this is potential drop. Therefore this is 3 into I2. Equal to what? 0, sir. 0. Make it fast. சிம்பிளிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. 12 and 5 என்ன பண்ணிக்கலாம்? 17. 17 sir. So minus 3 into I2 equal to 0. Again simplify this equation. 17 minus 5 equal to 0. 17 இங்க இருக்குது. 5 I2. Now I2 equal to 17 is equal to 3.4. 3.4. That's all. 3.4 ampere. Can எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கா பாருங்க? Is everyone got this answer? Yes, sir. Now can anyone assist me? இங்க நம்ம வந்து சோர்ஸ் எல்லாம் ரீட்ரா பண்ண சொல்லல, உங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லை. இதோட ஸ்டாப் பண்ணா உங்க ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு. Is it clear to everyone? Yes, sir. This is the one way to calculate. Okay. ஏன்னா அதர் வே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்களேன். இங்க 2 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கு சார்? சீரீஸ்ல தான் இருக்கு. Yes, sir. அப்ப அத நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரே வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல மாத்தலாம். ஆட் பண்ணிக்கலாம் சார். இந்த 2 ரெசிஸ்டரும் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு? 3 ஓம் 5 ஓம் ஒரே ரெசிஸ்டரா மாத்தலாம். அதே ஆட் பண்ணி 5 ஓம் 17 போட்டு கரண்ட் கண்டுபிடிச்சாலும் அதேதான். இதேதான். ப்ளீஸ் அப்சர்வ் திஸ் ஃபினாமினா. நம்ம என்ன பண்ணோன்றத அப்படியே இங்க ஈக்குவேஷன்ல பாரு. இங்க ஒரு சோர்ஸா மாத்தணும், இங்க நம்ம ஆட் பண்ணி அதை ஒண்ணா எழுதியிருக்கோம் ஈக்குவேஷன். புரியுதா? அதே மாதிரி நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணிருக்கோம் டயகிராம்ல. இங்க பாருங்க 5 மாதிரி இருக்கு பாருங்க ஃபைனல் ஈக்குவேஷன்ல. இங்க பாருங்க 5 விட்டுறதால இங்க 5 வந்திருக்குது. இது எத்தனை பேருக்கு புரியுது? புரியுது சார். புரியாதவங்க கொஞ்சம் வீடியோவை ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will get the answer. Okay, now you see they tried the second method.
அப்படியே டயக்ராம கண்ணுல பார்த்து மாத்திருக்காங்க. கரெக்டா? கரெக்டா? Yes, sir. ஒரே ஸ்டெப்ல ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரே ஸ்டெப்ல ஆன்சர். You can do it in this way also. Instead of writing KVL equation, நம்ம எழுத ஆரம்பிச்சோம்னாலே சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். Am I correct? பொட்டன்ஷியல் ரைஸா டிராப்பா இதெல்லாம் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன். ஸோ அது தேவைப்படுற இடத்துல நீ அந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணணும். இங்க கரண்ட் டைரக்ஷன் மட்டும் தானே கேட்டிருக்காங்க. இது அப்படியே ஒரு சோர்ஸா மாத்து, 2 ரெசிஸ்டர் ஒரு ரெசிஸ்டரா மாத்து. பிகாஸ் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் செட் டு பி இன் சீரிஸ். சரி, அப்ப என்ன வேணாலும் மேஜிக் பண்ணிக்கலாம். அந்த எலிமெண்ட் எங்க வேணாலும் மாத்தி வரைஞ்சிக்கலாம். Okay, please, if you want, please take a screenshot of this one. With this last question, we are going to wind up this topic. Is it clear to everyone? Please take the screenshot if you want this. Please take the screenshot of this one. But ஏன் இதை மாற்றக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்? ஏன் இந்த கரண்ட் இந்த சோர்ஸ் நான் ஏன் கை வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன்? What is the reason behind that? Finding. Very good. சோர்ஸ்ல ஃபைண்டிங் இருக்கோ அந்த சோர்ஸை டோன்ட் டச் இட். ஓகே, இதுல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், அதை டச் பண்ணக்கூடாது. வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா மாத்திக்கலாம். பட் யூ பீப்புள் டூ ஒன் திங். சஞ்சய் யூ டூ ஒன் திங். சஞ்சய் நீ சொன்ன மாதிரி இதை கன்வெர்ட் பண்ணி கரண்ட்டை கொஞ்சம் பார்த்து சொல்றியா சஞ்சய்? என்ன வருதுன்னு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி சொல்றியா? சொல்லு சஞ்சய், நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம், கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ் yes, you won't get it. If you try that one, you won't get it. But இந்த won't get inன்றத ஒரு சிங்கிள் வேர்ட்ல பிரெயின்குள்ள எடுத்தீங்கன்னா நிக்காது. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பேஜ் வேஸ்டா போகுது. சால்வ் பண்ணிட்டு லாஸ்டா இதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு we should not do this ன்னு எழுதுனா என்ன அட்வான்டேஜ்? யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எக்ஸாம்ல தீர்க்கலாம். எக்ஸாம் இல்ல, லைஃப் டைம் எப்பவுமே நம்ம இதை சால்வ் பண்ண மாட்டோம். Is it correct, Rajaguru? If we do, அப்புறம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி நோட்ல வச்சோம்னா அதை நம்ம நெவர் we won't. நீங்க நோட் புக்ல இப்படி டிக் பண்ற மாதிரி தான் கான்செப்ட் இருக்குன்னு கிடையாது. நீ என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்றியோ நோட் புக்ல பண்ணு, நோட் புக் தீ பிடிச்சி எரியாது. பட் பிராக்டிக்கல்ல பண்ணனா அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன ஆயிரும்? தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு நம்ம வேலையும் புடிங்கிட்டு விட்டுரும். அப்புறம் நம்ம ரெஷ்யூம் எடுத்துட்டு ரோடோட சுத்துற மாதிரி ஆயிரும். ஓகே, கம் பேக். எஸ், லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ திங்க் ஸோ. இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க சார். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ த ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஹெல்ப் மீ வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ. ப்ளீஸ் மேக் இட் ஃபாஸ்ட். கண்ணா சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இதுக்கப்புறம் டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. டைரக்டா டெஸ்ட் வச்சா எழுதிடணும். ஓகே, எஸ், குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Find current through 6 kilo ohm resistor by converting the current source to voltage source. ஆனா இங்க find current through 6 kilo ohm மட்டும் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த கொஸ்டினையே நம்ம மறந்துட்டு இந்த 6 kilo ohm குள்ள மட்டும் போற கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம்னா நீ எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்ப? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Current divider. That's all. Using current divider, you can find the current through this. பண்ணலாம். ஆனா இங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க? ஸ்பெசிஃபிக்கா நமக்கு இங்க ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. யூசிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? கன்வெர்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றாங்க. இப்போ நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு. என்ன டிஃபிகல்டி இருக்குன்னா, இஃப் இட் இஸ் அ கரண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா சிம்பிளா நான் ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸா மாத்திடுவேன். பட் இங்க ஐ ஹாவ் டூ ரெசிஸ்டர்ஸ் என் கையில இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? வோல்டேஜ் சோர்ஸா மாத்தணும். எந்த சோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணி வோல்டேஜ் சோர்ஸா மாத்தணும்? எந்த சோர்ஸை அப்படியே வச்சு எந்த ரெசிஸ்டரை வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கூட சேர்த்திக்கணும்? எதை தனியா விட்டுறணும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Again, இந்த branch is the finding branch. இந்த branchல தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். இந்த branch-ஐ டச் பண்ணி நம்ம மாத்தலாமா? No sir. In other way, this R1 is equal to your load resistor. அப்ப R2 is equal to your source resistor, RP. இன்டைரக்டா கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு எல்லாமே. புரியுதா? இதை நான் சிம்பிளா RL RPன்னு கொடுத்திருந்தா என்ன பண்ணுவேன்? இந்த கரண்ட் சோர்ஸையும் இந்த parallel ரெசிஸ்டரையும் ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸா மாத்திட்டு then you will find the current through this RL. Am I correct? பட் அவங்க அப்படி கொடுக்காம
இங்க ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் இது வழியா போற கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா, because this one is the load resistor. Okay. Now I know the property of the parallel branch circuit. Parallel branchல நான் எல்லாத்தையும் rearrange பண்ணி வரைஞ்சாலும் property of the circuit won't get affect. Therefore, I am going to draw like this. I am going to draw like this. Is it correct, sir? Is it correct? What I did here, I made the third branch into a second branch into a fourth branch. Whether the meaning or the equivalency of the circuit will get damaged if I do so? No, sir. Why? All the elements are connected only in parallel. If I have any one element here, shall I do like this? Na panna mudiyuma? No, sir. No, sir. I will lose the chance because one element coming in between. So okay, with this, please do the remaining steps. What you need to follow to finish the exercise? What you need to do? You need to touch this source. Then you need to convert into what? Convert into what? In both the classes. Please reply, please. இதை நான் என்னவா மாத்தணும்? வோல்டேஜ் சோர்ஸ். கண்ணா இங்க பாரு, இப்ப நான் டச் பண்ணி டயக்ராம் எல்லாம் கொண்டு போறேன் அப்படின்னாலே இம்மீடியட்டா இந்த இடத்துல ஒரு டெர்மினல் நேம் மார்க் பண்ணிக்கோ, நீ தப்பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு. These dots will help you to replace the elements in the same way. AB le first I am going to replace this current source into a practical voltage source. How I can do this? This is my answer symbol, I know. Kanal, without making much delay, you can draw. Substitute பண்றது மட்டும் தான் நமக்கு வேலை. Take this resistor value. 45 kilovolts. 45 kilovolt. It's a very huge voltage. Again, it's a huge voltage. 45 kilovolt. Kana 45 kilovolt னு எழுதிட்டு நோட்ல டச் பண்ணு, ஷாக் அடிக்குதா பாரு எல்லாரும். நோட்ல டச் பண்ணி பாருங்க, ஷாக் அடிக்குதா? அடிக்குதா? ஷாக் அடிக்குதா? ஷாக் அடிக்குதா கண்ணா நோட்ல டச் பண்ணா? 45 பக்கத்துல போனாலே ஷாக் அடிக்குது சார். கையை அந்த ஃபீல் வரணும். ஓகே, ஷாக் அடிக்காது ஆக்சுவலா, பட் அது ஒரு சோர்ஸா கன்சிடர் பண்ணி டச் பண்ணா ஷாக் அடிக்கணும், டச் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அதுக்காக எழுதா முட்டாத 45 kilovolt கொஸ்டின் டச் பண்ணா ஷாக் அடிக்கும், therefore I didn't solve னு எழுதி வச்சிராத. ஓகே, உனக்கு ஒரு ரியல் ஃபீல் வரணுக்கா கேட்டேன். ஓகே, now you tell me how many of them arrived this circuit, how many of them finding difficult to arrive this circuit? யாருக்கா டவுட் இருந்தா கொஞ்சம் கேளுக்கண்ணா. எஸ், hello, how many of them finding difficulty to do this one? கண்ணா எத்தனை பேர் இது ஈஸியா சால்வ் பண்ணிட்டீங்க? சால்வ் பண்ணா எஸ் னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எஸ் சார். ரெண்டு. ஓகே எஸ், ஓகே, thank you. Yes sir. Now you do one thing. Find current through the 6 kilo ohm. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? என்ன லா யூஸ் பண்ணுவீங்க? Again, KVL. Again, Ohm's law. Ohm's law. Okay, போடுங்க பார்க்கலாம். குயிக்கா Ohm's law. ஐயோ, டயக்ராம் சேர்ந்து போயிடுச்சா? ஓகே, தப்பு இல்லை. Ohm's law பிரதம் வந்துருச்சா பாருங்க ஆன்சர். 45 kilovolt. இங்க என்ன சார் ரெசிஸ்டன்ஸ்? 3 kilo ohm. 6 kilo ohm. Find the current through 6 kilo ohm resistor. குயிக்கா. I ஒரே ஒரு கரண்ட் தானே இருக்குது. சரி, ஏற்கனவே இங்க ஒரு I கொடுத்துருக்காங்களா? IL னு வச்சுக்கோ, இல்ல I 6 kilo ohm னு வச்சுக்கோ. ஓகே, so I 6 kilo ohm is equal to V by R. So 45 into 10 to the power 3 whole divided by 9 into 10 to the power 3. Cancel ஆயிடுச்சு. 45 divided by 9, how much? 5 ampere. 5 ampere is the right answer. Thank you very much. Okay, in the same question, if I ask, இந்த கொஸ்டின் கூட நான் ஒன்று ஆட் பண்றேன், அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டின்னு நினைச்சிக்க கூடாது. Find the current through 6 ohm, find the current through and voltage across
6 kilo ohm resistor by converting the current source into voltage source னு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப நம்ம இன்னொரு ஸ்டெப் பண்ணோம். அது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? I need to find V 6 kilo ohm. என்ன சார் ஒரு ஆன்சர்? 5 6 are 30 volt 30 kilo 5 kilo ohm 5 kilo ohm resistor, sorry 6 kilo ohm 6 kilo resistor ohm into 5 ampere that is equal to 30 kilo volt. Am I clear to everyone? Yes sir. They may ask you to find like this. Current கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம், voltage கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம், power கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம். Power homework try பண்ணிக்கோ. Same question. What is the power consumed by the 6 ohm resistor after converting into a voltage source? இது ஒரு homework sum. Solve பண்ணிட்டு next classல சொல்லணும். Okay. Yes, thank you very much. With this, I think this topic இன்னும் முடியல. இன்னும் 2-3 sum கொடுத்திருக்காங்க. Can I take this as a homework? Make it fast. இது homework எடுத்துக்கோ. Screenshot எடுத்துக்கோ அவ்வளவுதான். Convert the voltage source into a current source. இத current source மாத்திட்டு தான் இது வழியா போற current கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றாங்க. இத current source மாத்தினா என் சர்க்யூட் இப்படி ஆயிரும். Am I correct? Am I correct? Am I correct? இது மாதிரி மாறிடும். கரெக்ட்டா? current source மாத்தினா இதோட வேல்யூ என்ன வரும்? 1 ampere. 1 ampere. எப்படி 1 ampere வந்துச்சு? அவன் என்ன பண்ணிட்டான்? இந்த 2 ohm 4 ohm ரெண்டையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டான். இப்போ அவனுக்கு என்ன? அவனுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வருமா, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கிறது வருமா? ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கிறது தான் வரும். ஆனா உனக்கு நீட்டா ப்ளூ கலர் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பாரு. You need to consider only this source and this resistor. அப்ப என்ன எழுதணும் இங்க? I equal to 6/2. அப்ப என்ன வரும்? 3 ampere sir. இப்ப நீ என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணி கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்? இது வழியா போற கரண்ட் என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணணும்? current divider rule. அவ்வளவுதான், current divider rule. So total current is 3 ampere. So 3 ampere into இதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் this 2 ohm whole divided by sum of these two resistors. 2 plus 4, don't forget to put the bracket, else you won't get the right answer. 1 ampere. இது ரெண்டையும் பெருக்கினாலும் இதுதான். ஓகே, 1 ampere is the right answer. Homework sum உங்க ஆன்சர் ஃப்ரெண்டு சொன்னதுனால I am showing the answer. அண்ணா இது பார்க்க ஈஸியா இருக்கும். இது நீ பிராக்கெட் போடாட்டி இங்க some other answer வரும். லாஸ்ட் ஆன்சர் நான் போடுற மார்க் 0வா இருக்கும். அண்ணா இப்ப புரியுதா ஏன் நம்ம சம்ஸ் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்? why we need to do homework? இதான் ரீசன். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். கண்ணா இது நம்ம போட்ட ஃபர்ஸ்ட் சம் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்டோ செகண்ட் சம்மோ இது கரெக்டா? ஒன்னே ஒன்னு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? கரண்ட் டைரக்ஷன். ஆன்சர்ல என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? கண்ணா மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட் எவ்ரிவன் கோ டு தி ஃபர்ஸ்ட். நம்ம இது வரைக்கும் சோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் சம் எடுத்து பாரு. இதே சம் சால்வ் பண்ணிருப்போம். கரண்ட் டைரக்ஷன் மட்டும் இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. திஸ் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் சம். அப்ப ஆன்சர்ல என்ன சார் சேஞ்ச் ஆகும்? வோல்டேஜோட polarity of the battery. கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் கம்பேர் வித் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. எல்லாரும் நோட்டை கொஞ்சம் நோட்டை திருப்புற சத்தமே எனக்கு கேட்கலையே எங்க மைக்ல. யாரும் நோட்டையே திருப்ப மாட்டேன்றீங்க, அப்படியே தூங்குறீங்க. அவனுக்கு என்ன தெரிய போகுதா? இப்பதான் நோட்டை திருப்புற சத்தமே கேட்குது. ப்ளீஸ் டர்ன் தி பேஜஸ் அண்ட் வெரிஃபை. ஓகே, polarity மாறி இருக்கு, ஏரோ ஹெட் மாறி இருக்கு. கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுதா? எஸ். எகைன் பாருங்க. they are giving same செகண்ட் ப்ராப்ளம். செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க, அதுல polarity ஆப்போசிட்ல இருக்கும். am I correct? yes sir. ஆன்சர்ல நீ கரண்ட் டைரக்ஷன் இப்படி மார்க் பண்ணிருப்ப. பட் இங்க என்ன இருக்குது? இப்படி இருக்கு. இது இன்னைக்கு தான் சால்வ் பண்ணனும் நினைக்கிறேன். am I correct? today only we have solved. ரெண்டு மாறி இருக்கா தெரியுதா சார்? yes sir. with this we are going to wind up the source transformation. With this we are going to wind up the source transformation. Okay, let me do one thing. Stop recording.